Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena kwa Mind Mastery Tutor. Okay, nadhani majina yangu tayari ushajua, Mr. Sharif. So without further ado, tusiwastishe time, nataka tuanze tu mara moja. So kama vile mmeona, kidogo background tubadilishe kwa sawa. Kama vile mmeona, leo tutasoma vectors 2 on KCSE question 2010. Sijapata paper nyewe nikafanya hapa ndani, lakini I just edited the question. But the paper is like you see, KCSE 2010 paper 2 question 18. Sorry for the cuff, niko na mafua kidogo. So subscribe to the channel. So subscribe na namba yangu ya simu ni hii hapa. So don't forget to subscribe. Without further ado, wacha tuanze na swali. This is a predictable question. In the figure below, OJKL is a parallelogram in which OJ equal to 3P. So 3P ishaandikwa, OL equal to 2R tayari ishaandikwa. So the question says if A is a point on LK such that LA equal to a half AK and point B divide the line JK externally in the ratio 3:1. Express OB and AJ in terms of P and R. So LA equal to half AK. So kuna line, kuna point hapa A. Okay, this is your point. Sasa LA equal to a half AK wamaanisha nini? So LA equal to a half AK. So nikitaka kutafuta ratio, divide by AK. So line point A divides LA to AK in the ratio of 1:2. So hapa ni 1 na hapa ni 2. So hapa obviously ni 2/3, hapa ni 1/3. So hii ni 1/3 of what? Ni 1/3 of 3P. Okay, 1/3 of 3P. Hii ni 2/3 of 3P. So to be just on the safer side, a third times 3P, hapa ni P na hii itakaobakia ni 2. So you're interpreting the question. Point B, divide the line JK externally. So remember hii line, kuna line nyingine ya divide externally. So hiyo point iko nje ya hiyo line JK. So ukiambia externally, so the point is outside. So externally, so your point should be somewhere like here. Okay. So your point, let's say ni hii. In the ratio 3:1. So B ya divide J mpaka B ni 3. Sawa, hiyo ndo ratio yake. So mpaka J, kutoka J mpaka B ni 3, ndo ikaitwa JB to BK. So B divides externally. So J mpaka B ni 3 na B mpaka K, which is just the same, itakuwa KB negative, lakini BK usually -1, but KB ni +1. So kutoka hapa mpaka hapa ni 3 na hapa mpaka hapa ni 1. So itakaobakia itachukua 2, 3 minus 1, which is 2. So ni 2 out of 3 na hii ni 1 out of 3. So 2 out of 3 times 2R. No. 2 out of 3 ni 2R2. Sawa. Yani hiyo 2 out of 3 ni 2R. Don't usifanye multiplication because ushaambiwa kutoka hapa mpaka hapa. So this J mpaka K ni 2R. So a third ya hiyo so 2/3 ni 2R. So itakaobakia hapa ni R. So 2R plus R, yote hiyo 3 itakuwa ni 3R. Hapo tushaelewana. Sawa, do not multiply this. Usije ukawa confused hapa ukasema ni multiplication. 2/3 represents 2R and a third is represented by R. Then hiyo multiplication ushaelewa. Just divide by 2 ndio utapata R. So the whole kutoka J mpaka B is represented by 3R. Haya. So ushamaliza ku-interpret, express OB and AJ in terms of P and R. So OB yetu lazima tujue iko wapi, iko located wapi. So OB ni kutoka O mpaka B. Sawa.
OB hiyo. So O mpaka B ni vector gani? So O mpaka B lazima upitie OJ then JB. So that's the only way. Hizi njia zingine huwa za kukoroga tu. So utatumia OJ, na kama utaka kujua answer yako ni sahihi, utapata kuwa hii ya mwanzo ndo hii O, ya mwisho ni B, na hii J lazima zifanane. So OJ wenzangu Omar Jelan, O mpaka J ni 3P, sawa? Na J mpaka B tulisema ni ngapi? Ni 3R. So 3P plus 3R, na zote tumeenda along the direction. Hii imeenda hivi na sasa hivi pia tumeenda hivi. Hiyo ni OB. Bado AJ. Sasa AJ iko wapi? AJ yetu iko wapi? A mpaka J. So check your line, lazima ujue yani mpaka hapa. So AJ tutatumia njia nyingi, lakini hii tukitumia itakuwa njia ndefu. So A waanzia A waenda J. So lazima upitie via somewhere. So waanza A wapita K then K mpaka J. So AJ equal to AK plus KJ. So in which AK yetu tayari tulipata, tulisema ni 2P. Tulitafuta hapa AK ni 2P. Na KJ, K mpaka J tulisema ni 2R. Lakini si positive 2R. Kumbuka KJ the direction yaenda hivi, lakini wewe waenda against the direction, so haitakuwa positive bali itakuwa minus 2R. So your final answer should be 2P, okay, minus 2R. Nadhani mpaka hapo tumeelewana. So 1 mark and 1 mark tayari tushapata. Okay, let's go to the other question. Line OB intersects AJ. See interest, for you intersects AJ at X. So hizi line mbili OB na AJ zakutana wapi? Zakutana hapo kwa X. Okay, so umeambiwa said that OX equal to MOB and AX equal to NAJ. Express ya kwanza hii Roman 1 OX in terms of P, R and M. So let's express in terms of PR and M, in which tayari tuweza express kwa vile expression tayari ambapo tumepewa pale ambapo kuna M. So tutatumia hii ya kwanza. So OX yetu equal to MOB. Okay, so OX equal to MOB. Kumbuka hii haya maswali ukizipata itakusaidia pia to the other questions. So sione ati 1 mark uka ignore. So that 1 mark you've ignored is what will lead you to 6 marks or 7 marks. So MOB ni M times OB yetu tushapata 3P plus 3R. Okay, so we multiply M times 3P, so itakuwa answer 3MP plus 3MR. So that's your answer. So tayari pia 1 mark ushapata. Let's go to the other question. Remember, express OX in terms of PR and N. Okay, hii ni OX nyingine sasa, si ile ambayo tumetumia kwa ya kwanza. PR and N. So hapa hakuna ati OX equal to N something, ni AX. So yamaanisha ukitafuta OX lazima wapata vipi OX, lazima utapitia AX. So OX equal to OA. Sawa, OA ukichora line ese mpaka hapa hapa. Okay, OX equal to, okay, so tulisema OX ni wapata vipi OX, lazima upitie OA plus AX. So tuaje hapa, tuaje tusema OX equal to OA plus AX. So OA yetu lazima pia tujue OA hatujapewa, so tutapata vipi OA ni OL plus LA. Okay, so OA equal to OL plus LA. Sawa mpaka hapa. So na AX yetu
tunajua ni naj. Nadhani tulipewa hapa, si tulipewa ax equal to naj. So waja, so ol that's la. ol ni 2r, la ni tulipata ni p, so ni 2r plus p plus naj which is n times aj yetu, aj tulipata ni n times 2p minus 2r. Okay, so let's zifungue hizi, so itakuwa ni 2r plus p plus 2np minus 2nr. Okay, so let's say wataka kuzileta hizi pamoja, ukiona zile za p common thing, sawa. So hapa p the common thing ni p hapa, so vector p so vector p utaweka into bracket 1 plus 2n, na hapa common thing ni r, pia vector r, so utaweka r into bracket hapa ni 2 minus 2n. So this is your final answer. So p into bracket 1 plus 2n na r into bracket 2 minus 2n. Sawa. Swali la mwisho sasa. Determine the value of m and n and hence the ratio in which point x divides line aj. Sawa. So tuko na ox mbili. So you take ox 1 equal to ox 2 ndo to equate. Sawa, ndo itakusaidia yani kupata m and n na also the ratio. So ox ya kwanza tulipata hapa ni 3mp plus 3mr, so 3mp plus 3mr. Ox ya pili tulipata hapa, ukitaka waweza andika hivi 1 plus 2n hivi, ama wherever way utaka so plus 2 minus 2n vector r. So zile za p, coefficient za p ni hizi, sawa. So don't take everything ukaequate yani mpaka ile p, so just equate the coefficients za p. Coefficients za p ni 3m upande wa left na equal to coefficients za p upande wa right, which is 1 plus 2m. So this is your equation 1. Coefficients za r hapa ni 3m as well, you equate to the coefficients za r upande wa right, which is 2 minus 2n. This is equation 2. But yani suddenly waona hapa kuna kitu hapa itafana. So hii ni 3m, ni hii 3m pia ni hii. So what I'll do, I'll just equate those on the right side. So 1 plus 2n equal to 2 minus 2n. Kwa sababu zote ni 3m, so obviously hii is equal to hii. Collect the like terms. Okay, so hii 1 peleka huku, hii 2 negative 2n leta huku, so itakuwa 2n plus 2n equal to 2 minus 1. So 4n equal to 1, n divide by 4 divide by 4, n equal to a quarter. Okay, so n ni equal to a quarter. So waendelea bado m, so take any of the equation, tuacha tuchukua hii ya juu, so itakuwa 3m equal to 1 plus 2n. Okay, so pale ambapo kuna n uta substitute, so itakuwa 3m equal to 1 plus 2 times a quarter. So itakuwa 3m equal to 1 plus 2 and a half ni a half, 2 times a quarter ni a half, so 1 plus a half is just the same as, sorry, so itakuwa 3m equal to 1 and a half, which is just 3 over 2. Therefore if you divide by 3, which is times 1 over 3, utapata kuwa m yako ni a half. So paka pale tushaelewana. So n ushapata, m ushapata. Bado the ratio x, yani umeulizwa determine hence the ratio in which point x divides line aj. So kuna pale tulisema ax equal to naj, kama wakumbuka, na iko kwenye swali pale. So kumbuka ax equal to naj, n tayari tushapata, so ax equal to a quarter of
aj. So aj ni hivi usually, okay, na x iko hapa. So kama ax ni a quarter ya kila kitu, so yamaanisha ile itakayobakia xj ni 3/4. So in short, the ratio in which x divides aj is in the ratio of 1:3. So hapo tumeelewana. Till there, I want you to subscribe kabla sijafunga class, and I'd like to wish everyone good luck to your KCSE exam, and I hope you all pass in your examinations. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.